like and subscribe. Click that bell down there. Hi guys. Hi. So nataka tuongelee kuhusu this trip yenye tuko Paradise Lost. So you can just share anything, the experience so far. Who do we start with? The ladies? Not in Kenya. Not in Kenya. Anza Cornelius. Okay. So personally, I've had a nice time. At least besides a few complications for side management of the place and stuff, we managed to definitely enjoy ourselves and have a lot of fun. And we are midway and still enjoying it. Personally, the experience has been. Tell us what happened. Okay, the issue with management is work on some hidden charges, ambazo they do not communicate. So you get to the place, they tell you besides the entrance you have to pay an extra for the caves to access the caves and the waterfalls. Then watu wale wana manage the waterfalls and caves ni kama hawataki pia mu access na mshalipia tena. So because the guy there alikuwa doji kidogo, but we managed to go through everything. Nice. Anybody else? Okay, for me experience yangu imekuwa poa. Apart from caves, upo kwa caves hakukuwa na lighting nzuri. Tumehave kutumia flashlights zetu. Cause huko ndani ni giza kabisa. Alafu the fact that kuna maji ina flow but hatujui imetoka wapi, but overall ilikuwa poa. Yeah. Nice. Anybody else? For me, enjoy. It's a good time. Me, as in, I've enjoyed in these caves, though it was dark, but to me, torch. The guy who is responsible, alisema sijua ameendea mbali, so we had to wait. Then tukaona he's taking a lot of time, so ilibidi tuingie na torch. So at least tuliingia, it was nice. I've never been there personally, it was my first time, so I enjoyed tukapika picha for waterfall, and now hapa waiting to go to the zip line. Perfect. So can you say like? Neza add one thing. Yes, please. Another thing is like hii place yote wanafaa kuwa wanaeka guard, hata kama si place moja, like wamescatter, kuna moja hapa, kuna mwingine hapa, unajua accidents happen, na in case ika happen ni sisi wenyewe tutaanzia like kushughulikia iko kwetu, cause hakuna mtu wako hapo kukwambia usifanye hii. Hapo ni slippery, unaweza anguka. So naweza sema watake hiyo initiative ya kuwe na more guys kwa ground. Also signboards za kuonyesha beyond this point, pass through like this. It's true, cause mimi nilikuwa na expect kupata mtu hapo before tuingie caves atuambie the history about the caves, but sasa tukupata mtu unaget also wenyewe tunajijazia. Take care of yourself ukitembea, make sure hujainuka, hujafanya kitu, cause unapata hizi caves are part of our history. Unaget, so pia sisi wenye sasa tumezaliwa after hizo events zili happen, tunataka kujua what they used to happen, they used to do back then. Unaget, tools walikuwa wanatumia huko ndani, how they used to protect themselves from hizo attacks zenye walikuwa wanapata. Unaget, so anybody mwenye anaweza share about the expectation enye ulikuwa in mind before you come na what you've experienced now? Paradise Lost. Shake kwa Paradise Lost. Hizo ndo maswali watu home walikuwa wananiambia, shake huko jefika. So I was very much like this is my first time to come hapa Paradise Lost. Jefika hapa. So my expectations were vile story nilikuwa nasikia home zilikuwa high. Nilikuwa na expect nipate something big, like sasa hivi vile cave nilikuwa na expect Paradise Lost tutakuwa na cave big. Tunaenda like kilometers walking. Then the waterfalls zilikuwa expectation nilikuwa nazo high. So unfortunately
kufika nikapata caves yet it's only a block, some blocks. Okay, like Just a few feet. yeah. So for my experience according to that, bado siwezi judge ati mbaya na tena siwezi sema ni mzuri, but naweza sema tu ni poa nimefika for once, angalau niko na experience poa na see. Okay. For me, Yana nguvu kidogo. for me, we enjoy as a group, apart from the management. Lakini kama group, we really enjoyed, and we are still enjoying the hike or the viewing, the trip. Yeah, the nature walk and whatever. Yeah, we are waiting to go for boat riding and zip lining. Yeah. Last but not least, anything you want to share? Okay, so mimi personally, so far so good, as in expectation, alikuwa expectation. Sasa venye kali kwa nasema story na tour guiding, kwa na expect kuna watu kwa ground wanawaambia about it place kuko aje nini. But sasa kama unapata hata mnajiambia nyinyi wenyewe hapa maybe ndo walikuwa wanafanya hivi hapa hivyo, yani mnajiambia, mna imagine venye kulikuwa. But so far so good, mimi nimejibamba. So I think one more thing that's lacking ni lack of trash bins. Hiyo kutembea yote tumetembea, sijaona anywhere any mahali ya kuweka takataka kwa. Mwana moja mimi sijaona Pale kwa caves, Kuna na moja. So unapata hizo beans if you have a big group, haka bin kadogo sana. So itabaki imelita. Alafu another thing, wanasema jina paradise lost. I thought you watasema hivi. So ukikuja hapa, yes, it's a paradise, but You feel lost. hakuna vitu mingi. Nilikuwa nadhani itakuwa yani place ni kubwa, nikikuja hapa like nitakuwa spoiled for choice juu ya zile activities zitakuwa hapa, but vile nimefika tuko almost done na feel disappointed. So just in case unakam Paradise Lost, ujue there are some expectations, just lower your expectations kwa sababu it's not what it seems. Kwa ground vitu ni different. That is what they say. So next one nataka tuongele our local tourism. Yeah, unapata most hotels in Kenya, they don't favor us as locals, as Kenya. Unaget, what can you tell the government ama wale watu wako kwa Kenya Tourism Board of Management in Kenya? Because unapata sisi ni wasewa young, tunataka ku travel but it's expensive, very very expensive. Mimi for me siwezi blame na kwa expensive because kwa hizi sites mingi za huku Kenya wanapanga wamesema clearly hii ni pesa ya locals na India foreigners. Sisi tunakuanga niseme ignorant ama nini. Watu wengi hawapendangi kwenda hizi vitu. Utapata there's a time kulikuwa na offer ya ni kwenda national park. Kuna time kulikuwa na hiyo offer. But watu wataki like ku seize your opportunity, mtu aende. Mtu anaona nitaenda kuona nini? Lion naonanga kwa TV. But aujui ukikuja hapa hiyo feeling ya wewe ndio like lion na pambele. Watu wanapanga tu like to hell. Ignorance. Yeah, true. So at least bado in that sense kuna support our own people. Unapata rangers, community. Chat fulani ilitolewa na government ndio tourism board ya fees. Ya hizo ni something like that. Nani unaona? Tulikuwa advised. So watu wezi sema ati nini haiko, it's a bit fair though. So ni watu wanakoga tu na different idea about tourism in Kenya. Actually myself kitambo I was like that, but since nilianza nimekuanga interested. I guess hiking It's fun. it's fun na plus ni inaitangwa ile jina ya usikengi kuacha. Addictive. Yeah, exactly. It's addictive. When you go to this place, you want to go to another place. Okay, let me put this question like this. What can we tell wale watu kwa tourism in Kenya
like psych safaris wako wanaweza kumanage finances zenye watu wanaweza kuja wengi. What can you tell them? Okay, let me talk as someone who's working in the industry, because what we are doing now, it's true. Initially the rates zimekuwa more. We've taken tourism in Kenya as an outsider thing for wazungu thing, but of late, like say in the past couple of years, we've been trying to promote domestic tourism as much as possible by working with the hotels, lodges, camps to cut down the cost, the accommodation, because unapata most of the time the issue comes with accommodation and transport. So we've been working with several of those accommodation providers and service providers, but they have rates that zinaweza accommodate the local market. Then also tailoring the experiences, the packages. You see, most of the traditional tour operators wamekuwa package the whole package with the intention of getting the outside client. Then, but local client akiulizia, you're being sold the same thing. You see, how I consume tourism is different from how the foreigner will consume tourism. Because mimi, I want to enjoy our heritage as a Kenyan. So it should be tailored for me as a Kenyan. So that's what we are trying to do. There's a crop of young tour operators and stuff about. They are doing a lot to promote domestic tourism. Say, like for example, with the COVID-19 situation, you've now seen how Kenyans want to travel. You see, like the recent happenings at Nairobi National Park. There have been a lot of Kenyans going to Nairobi National Park, not because, mainly because the majority part of the country was locked, so they only had to access Nairobi National Park. But still, even after that, looking at the numbers, unapata it's just not the lockdown game contribute, it's that watu wanataka to travel, but now the packaging ndio haiko communicated vizuri to attract the local markets. But it's now working because we are, like the situation has forced the whole tourism industry not to focus on the local clients, because by the time this situation with COVID-19 is getting sorted, even people will be scared to travel from their home countries. Yeah. So now it's upon us as industry players and the government and everyone in the industry to now make it accessible to the local market. Yeah. So anybody else want to contribute before I go to the next question? Next question. Watch out. Yeah, perfect. So, mi na feel like unaona during holidays, like Christmas nini, tunakuwa na places hizi za watu mtembea. So there's a time last year tulienda Naivasha Resort. Unapata entrance fee imeko pesa mingi because the fact that ni peak sa kila mtu anaenda, si ndio? But sasa unafika hapo unafeel ambush na hiyo pesa ile because unapay ile per person but charges are too high. Yeah? Na mind you, ukiingia ha include chakula, unajua kuna pesa chakula, I include boat riding. So if at all mtu amesema hizi watu wa kukampuni hivyo tena mmesema hii ndio charges, mnafaa kuspecify ina include nini. Si unaenda hapo unasikia sijui kuna hidden charges ya sijui nini ya nini, una make it clear kila mtu ana, because hivyo ndio like una creating relationship nzuri na just to add something, your story ya hidden charges, it's one thing ambazo hufanya people get lose interest in doing something. Like if I wanted to go somewhere and nifike nilikuwa nimejipanga na budget ile nilionyeshwa, pesa ile nilionyeshwa, then nikifika hapo you didn't communicate this is extra or this is what, because me I'm expecting to get whatever, anything that you've mentioned there included in the charge. So if you didn't mention everything and you didn't tell me there's an extra fee for that, you see I'll be disappointed.
Yeah, so the story of hidden charges is a big interest for people who like to travel. So, but here, for us, we try to make every charge as open as possible. The only charge, even the rates ambazo aziko part of the package, if say for example it's boat riding here, we will not charge everybody boat riding because not everybody wants to do the boat ride, but we'll tell you for those who are interested in boat riding, this is the charge. So ukikuja na pesa yako extra unajua nimekuja na hii for this. Yeah. We try to be open in the charges as much as possible. Na kwa hiyo for like groups ni mingi. What else like personally me like another group. So unapata like now maybe nimekam kujaribu group so niko like group nimekuta pale mbili nini itahama itaenda ingine. So someone kuna mtu ataniuliza kuna group yenu ndio hiyo achana nayo. Yuko kwa ile nyingine. So ndio maana unakuwa at least unakuwa open na make sure you retain. There are a lot of groups now watu wapo, people want to hike like it's their first time I pushed them. So sahi imeshaanza kuwa addictive kwa anataka next time kwanza kuna magari nikisikia mahali magari nitaenda. So because the best marketing ni word of mouth. Yeah, tunaget na plus treatment na venye group iko what hiyo inafanyanga juko like no I want to go with that group. But hiyo iko ngini, unajua kila mtu anakuanga na target, ana target watu. Kuna huyu labda ana target youth, kuna mwingine labda ana target watu wa 30 to 40. So ukienda group kama hiyo of course uta feel left out. Yeah. So ni vile kila mtu anakuanga na target yake. Ni mnachukuanga ages zingine ama For our packages, we try to make them personalized as much as possible. Because if it's something that involves a lot of pairs walking a lot and stuff, like something that involves a lot of physicality, it's very difficult to target the older market, right? but not that old. Yeah, not that old, but then it's like I'm saying, we try to personalize it such that if we have a client ambaye hiyo age yenye yezi fanya hiyo much physical, we compile everything to suit them. Yeah. And finally the worst thing ni unaenda na watu umepata nao for the first time, alafu watu wengine wako na attitude like wataki kumingle na watu wengine. Sasa unashangaa si ndio inafanya like at the end of the day saa zingine unasikia like umekuwa disappointed kidogo, si ndio? Because nilikuwa watu wakiongea mmepatana yeye mnainteract inakuwa tamofa. Yeah. So coming to my next question, nataka to talk about sorry last question. I want us to talk about the government banning of plastics in protected areas. How did you take that move? Plastic bag, plastic. Plastic, any type of plastic. Single use plastics have been banned in protected areas like parks, forests, conservancies. Hata place kama hii inafaa iko na plastic huku ndani. Yeah. Actually hata hivi chupa. It was a good move kwa sababu unapatanga kuna samaki kama huku ndani kama pasi kuna maji. So the moment mtu amelita karatasi iende, si mnaonanga like kwa picha watu wanakwanga post out wenye wanakwanga passionate about animals, watu kama hizo environment. Unapata picha imepigwa samaki sijui paper bag imenyonga, unaona. So for me I think it's a good move, na for us kama sisi wenye wananchi wa kawaida wenye tunakuja mahali kama hapa tunafaa kutake responsibility. Meambie msikuje na plastic. Wewe usikue hapa kierere. Unajua kuna wale watu wenye wanapaka tu vichwa zao nyumbani. Ana insist. Ukiongea hivyo kuna mtu ameshika plastic hapa. Huyu unalita unaweka chini. Nikakumbuka nikarudisha kwa mkono. Eka kwa bag. So unajua pia watu wanakuanga kusema like Africans tunakuanga ignorant.
Mtu umeambia tu hapa do not litter. Na mtu tu anaenda. Usikojoe hapa. Hapo tu. Hapo chini. Usipite hapa. Unatengeneza njia. Tusikiani. And it's true, we are like that. Hata mimi itafanyika. Bali sisi uogopa ni penye pameandikwa mbwa kali. Na wengine kuna wenye Wengine bado tusiwe. Atachungulia because wengine tushajua. Kuna zingine zinakuwa na vitisho baridi. Ingine inakutisha hapo hakuna mbwa. Ati usitrespass na ni venye hataki upite hiyo shortcut. Lazima upite. Yeah. Ni polisi kiboko. ni polisi. Masi. Anything. Nilikuwa tunataka comment about hiyo mambo na plastic bags nini. Yeah, ni vile Africans were ignorant. Yeah, ni ukweli. Juu ukienda huko majuu wanatumia plastic bag. Na hakuna siku utaikutana ati na karatasi ya mafuta. But hapa Kenya, even the few yenye ilikuwa imebakishwa kutumika bado zinaendelea. Tuamiwa bado anatumia. Oh, by the way, it's a good move. Hata nishaenda Karura wako na the same nini. Hata ukifika kama ulikuwa na chupa ya maji, labda ubai unaitupa. You make sure umetupa ama unabai chupa una nini. Unabadilisha. Ni poa. Places ziko na wanyama nini ni poa. Lakini sana wa make sure wanaweka bins mingi all around. Of which kama Paradise Lost hakuna. But hata wakiangalia maybe kama ni kwa entrance waseme watu wakwe wakitupa hapo pia inaweza kuwa poa. But you see kuna wale watu tusemwe hizi makaratasi zote tuko nazo, there is no way kuna mtu ataweka kwa bag ati tukatupe huko. So hapa any place wanajua mtu anakaa put it there. Like hapa si mtu anaweza kuja kwa lunch or something, so they should put those. Actually hapa sioni hata moja. None. Na tena kuna kwanga kusafi. Place hakuna hizi akuja litariwa nini plastics, kuna kwanga kusafi sana. Because most of these plastics you end up either in our water bodies Because they don't decompose. The worst thing pia kama si kwa maji ni environment of which pia zina take a lot of too much time to decompose. Una get. So pia unapata but ina take a long time sana. Yeah. 500 years. Unaweza ipata hapo hundreds of years bado tu iko pale. Zile za Kenyatta ziko pale. So guys don't litter and for us, carrying plastics wachana nazo kabisa. Like for us, we've been like operating for like over a year right now, and all our trips we don't buy single use water bottles. Yeah. We ask our clients to come with their own reusable water bottles. You buy the big one, you refill when you need it, because at the end of the day hizo chupa hata tukisema tutaweka kwa ile bin hatujui hawa watu wanaenda kuchukua wapi. So we try to avoid as much plastic as possible. Whatever little plastic we are having, we carry it, put it in the right dustbins, and at the moment we are working with we are trying to work with some companies that recycle plastics, such that whenever we have a tour, if we have any plastic, we give them to the companies, they recycle and do something meaningful with the plastics, rather than just dumping them. Yeah. So the move to ban plastics in protected areas was a good one. So for us, we were ready because we've been avoiding plastics as much as possible. Yeah, so thank you guys. Bye. Bye.